హలో అండి. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైవ్. వీడియో సెషన్స్లో భాగంగా మనం ఈ వీడియో సెషన్లో హౌ టు గెట్ అండ్ ఐటీ జాబ్. సో ఐటీ జాబ్లో ఏ విధంగా గెట్ చేయాలి నా పాయింట్ పైన వీడియో సెషన్ అయితే డిస్కస్ చేద్దామండి. అలాగే మీకు వీడియో సెషన్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాండి. ఎస్, లెట్ us స్టార్ట్. How to get an IT job? So getting an IT job, yes, our dream, right? Getting an IT job, our dream. So అది మనం డెవలపర్గా కావచ్చు, లైక్ డెవాప్స్ కావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్గా కావచ్చు అండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డిఫికల్ట్ టాస్క్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డిఫికల్ట్ టాస్క్ అండి. బట్ మనకు కరెక్ట్ వేలో ప్రాసెస్ చేసి పర్ఫామ్ చేస్తే డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ద ఐటీ జాబ్ అండి. సో కరెక్ట్ రోడ్ మ్యాప్, కరెక్ట్ మెంటర్, కరెక్ట్ గైడెన్స్ తీసుకుని మాత్రం డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ద ఐటీ జాబ్ అండి. ఎస్, సో మనం కరెక్ట్ ప్లాట్ఫామ్లో పర్ఫామ్ చేయకుండా సో టాప్ కాలేజెస్ మనం వెళ్ళి ఒక కోర్స్ కంప్లీట్ చేసినా కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కరెక్ట్గా మనం చేసే ఐటీ జాబ్ వస్తుంది చెప్పలేము. సో ఇక్కడ మనకి పాయింట్ ఏంటంటే అవర్ స్కిల్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, our skill is important. You don't need to perform from a top colleges, but skills are required. Skills are required అన్నమాట. సో మన స్కిల్స్ని మనకి జాబ్ అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. మన జాబ్ అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. వెరీ ఫాస్ట్ థింగ్ లర్న్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ అండి. లర్న్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ మనం నేర్చుకోవాలండి. ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ మనం నేర్చుకోవాలి. సో స్టార్ట్స్ విత్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ అండి. స్టార్ట్స్ విత్ ఫర్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్. సో బిగినర్స్కి అయితే బెస్ట్ సూటబుల్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ పైథాన్ అండి. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ పైథాన్. సో వెరీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనం ఫోకస్గా నేర్చుకోవాలండి. అండ్ దెన్ సో C++ ఆర్ జావా ఎనీ వన్. సో బెటర్ టు చూస్ జావా అండి. బెటర్ టు చూస్ జావా. సో ఫస్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు లర్న్ పైథాన్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ సో అట్లీస్ట్ వీ నీడ్ టు అవేర్ అబౌట్ జావా అండి. అట్లీస్ట్ వీ నీడ్ అవేర్ అబౌట్ జావా. సో మన సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్కి వెళ్ళాలంటే ఎస్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఫుల్ స్టాక్ అయితే మనం నేర్చుకుంటే బెటర్ అండి ఇన్ ఫ్యూచర్. సో మనం ఎలాంటి కాన్సెప్ట్ ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుందంటే దట్ ఈస్ వేరియబుల్స్ కాన్సెప్ట్, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్, లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్, ఫంక్షన్స్, ఆర్ఎస్ కాన్సెప్ట్ అయితే మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆర్ఎస్ కాన్సెప్ట్ అయితే మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ దెన్ లర్న్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అండి. ఎస్, this is very 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 important for the in the interview session for the full stack development and yes, data structures, operating system, database management and computer networks and so these are very very important subjects గా కాల్ చేస్తాం. ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ గా కాల్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ చూస్ వన్ కెరియర్ పాత్ అండి. సో డోంట్ లర్న్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఏది పడితే అన్ని మనం కంటిన్యూ నేర్చుకోకూడదండి. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ వన్ థింగ్ అండి. ఎస్, అది మనం డెవలపర్ సైడ్కి వెళ్ళాలన్నా ఆర్ఎల్స్ డెవాప్స్ ఇంజనీరా, క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చరా ఫర్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ అండి. యూ కెన్ చూస్ ఎనీథింగ్ వన్ ఫస్ట్. వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్ అండ్ లర్న్ పర్ఫెక్ట్లీ అండి. అండ్ లర్న్ పర్ఫెక్ట్లీ. ఎస్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ డేటా సైన్స్ అండి. డేటా సైన్స్ మనం సెలెక్ట్ చేస్తే ఎస్ పైథాన్ రిక్వైర్డ్, ఎస్క్యూఎల్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ నెట్వర్క్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ మనకి నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, లినక్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అండ్ సెక్యూరిటీ టూల్స్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ చూస్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అండి. ఎస్, వెబ్ డెవలప్మెంట్ గా పర్ఫామ్ చేస్తాం లైక్ HTML, CSS, జావా స్క్రిప్ట్, రియాక్ట్ జేఎస్, యాంగులర్ జేఎస్ మనం పర్ఫెక్ట్గా ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుందండి. సో మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి, మన పైథాన్ లైఫ్లో వచ్చేసి డెవాప్స్ అండ్ డెవ్సెకాప్స్ విత్ న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. బ్యాచ్ మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందండి? ఎస్, April 8న. ఎస్, April 8 మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 2 months. బ్యాచ్ టైం వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 AM to 9 AM అండ్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్ 5,999 అండ్ ద కోర్స్ సిలబస్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్, లినిక్స్, వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ కమాండ్స్ వరకు పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద డెవాప్స్ ఇంజనీర్, ఎస్ డెవాప్స్ యూజ్ అయ్యే కమాండ్స్ కాకుండా ఆల్ కమాండ్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేస్తామండి. సో వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ మావెన్, లైక్ మావెన్ ఈజ్ అ బిల్డ్ కాల్ చేస్తాం. జెన్కిన్స్ ఈజీ CI/CD మెథడాలజీగా కాల్ చేస్తాం. డోకర్ ఈజ్ ఏ కంటైనరైజేషన్ టూల్గా కాల్ చేస్తాం. క్యూబర్నెటీస్ ఈజీ
మేనిఫెస్ట్ ఫైల్గా కాల్ చేస్తాం, కంట్రోలర్ ప్లాట్ఫామ్గా కాల్ చేస్తాం, Ansible is a deployment tool గా కాల్ చేస్తాం, అండ్ ఆల్సో వీఆర్ కవరింగ్ సో ప్రొమిథియస్ గ్రాఫ్న మానిటరింగ్ టూల్గా కాల్ చేస్తాం, అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ హెల్మ్ చార్ట్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే దట్ ఈస్ క్యూబర్నెటిస్ యూజ్ చేస్తాం, టెరాఫార్మ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్గా కాల్ చేస్తాం, ఆర్గో సిడి కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ టూల్గా కాల్ చేస్తాం, స్ప్లంక్ ఫర్ ఫైండింగ్ ద లాగ్స్ ఫర్ ద అప్లికేషన్స్. సో అండ్ ఆల్సో జెన్కిన్స్ ఆటోమేటిక్గా GitHub access అయితే పర్ఫామ్ చేస్తామండి. ఆఫ్టర్ DevOps we are focusing on DevSecOps tools and that is Sonar tool, OWASP tool, Trevi, సో చెక్అవే టూల్, ELK స్టాక్ మానిటరింగ్ టూల్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో అండ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ AWS క్లౌడ్ అండి, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ క్లౌడ్. సో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ మనకి ఇక్కడ EC2 సర్వీస్, S3 సర్వీస్, VP సర్వీస్, క్లౌడ్ వాచ్, లాంబ్డా ఫంక్షన్, ఎలాస్టిక్ బీన్స్టాల్, సీక్రెట్ గ్రూప్, ఐఎమ్ సర్వీస్, అమెజాన్ EKS సర్వీస్ అండి. అమెజాన్ EKS సర్వీస్ లో పాటు మనం సమ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా పర్ఫామ్ చేస్తామండి. డిప్లాయ్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్ విత్ an AWS EKS end-to-end deployment pipeline with the different tools, end-to-end deployment applications, Jenkins, Apache Tomcat, Ansible, end-to-end deployment. So using Docker, Maven, Jenkins, Apache Tomcat, using Ansible deploy and integrate with AWS CloudWatch for log monitoring and analysis, deploying applications with Kubernetes, Argo CD, Docker, deploying Amazon applications with the CI/CD using GitHub, Jenkins, Docker, and Sonar Kubernetes. Plus some real-time projects కూడా perform చేస్తున్నాం. Coming to our actual point, for example, if you are selecting DevOps or Cloud Engineer and Cloud Engineer. సో మన ఇక్కడ DevOps మన కెరీర్గా చూస్ చేసుకుని మాత్రం we need to focus on Linux, version control system, Docker, Kubernetes, అండ్ ఎనీ క్లౌడ్ ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవాలండి. ప్రజెంట్ మనకి లీడింగ్ లో ఉన్నది AWS as well as Azure క్లౌడ్ అండి. ఎస్ ప్రజెంట్ మనకి మార్కెట్లో మల్టీ క్లౌడ్ ఆల్సో ఈస్ multi-cloud also running and so AWS, Azure, GCP cloud, and also we are focusing on Terraform also. We are provisioning the infrastructure in the cloud. సో వీటితో పాటు మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఎస్ మనం ఐటీ జాబ్ని గెట్ చేయడానికి ఎస్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం పర్ఫామ్ చేయాలండి, బిల్డ్ ద ప్రాజెక్ట్స్. సో మనం ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ మనం పర్ఫామ్ చేస్తే అవర్ రిజమ్ అంత వెయిటేజ్ మనకి క్రియేట్ అవుతుందండి. ఎస్ సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇక్కడ శాంపుల్ కోసం సమ్ ప్రాజెక్ట్ అని ప్రొవైడ్ చేశాండి. సో ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో మ్యాండేటరీ అండి, ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో మ్యాండేటరీ కాల్ చేస్తామండి. సో వన్స్ ఇవన్నీ మనం కంప్లీట్ చేశాక సో వీ నీడ్ టు అప్లోడ్ అవర్ రిజమ్. సో జాబ్స్ అయితే అప్లై చేయాలి. లింక్డ్ఇన్, సో మన లింక్డ్ఇన్ లో నెట్వర్క్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవాలండి. సో కమ్యూనికేషన్ మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలి. సో అండ్ దెన్ నౌకరీ అండ్ కంపెనీ వెబ్సైట్. So and also try to perform the internships also అండి, and also try to perform the internship కూడా perform చేయడానికి ట్రై చేయాలండి. సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ద జాబ్ ఆపర్చునిటీ, దెన్ ఈజీగా అయితే మనం జాబ్ అంటే గెట్ చేయొచ్చండి. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ లర్న్ ద స్కిల్స్ అండ్ బిల్డ్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ అప్లై అండ్ ఆల్సో ట్రై టు పర్ఫార్మ్ ద ఇంటర్న్షిప్ ఆల్సో అండి. అండ్ డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ ద ఐటీ జాబ్ అండి, అండ్ డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ ద ఐటీ జాబ్. థ్యాంక్ యూ.